പേരല്ലേ ബോൾ 2 പേരോടെ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ 4 വിക്കറ്റ് പോയി ആണോ രണ്ടാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൈമാറ്റി ആവിത് പോയിട്ടാ ഓക്കെ 5 വിക്കറ്റ് പോയാ 5 വിക്കറ്റ് പോയി 5 വിക്കറ്റ്. The next bowler is Irshad. For a double YICC, the last over to be bowled by Irshad. Shabia Waris required many more sixes in the last 6 deliveries. It's a lofted shot and Firas is underneath. Yes, he catch it perfectly. And Shabia was lose another wicket. Abudhabi mannido siddhavagire Abudhabi mannido siddhavagire Arabiya nadido kadu nintire Mangalore young cricket sangha ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಬೃಹತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಹಲ ಹಲ ಹಯ ಅಸ್ತಿಕಾನ್ ನಲ್ಅಬ್ ತಾಲು ಹಲ ಹಲ ಹಯ ಅಸ್ತಿಕಾನ್ ನಲ್ಅಬ್ ತಾಲು ಅಬುದಾಬಿ ಮನ್ನಿದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅರಬಿಯ ನಡೆದು ಕಾದು ನಿಂತಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಬೃಹತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ. Shabia Warriors, Sharif tried for a lofted shot, but it ended up in a single, and umpire called that ball as a no ball. So here score is added up 2 more runs, which is 19 on board. Young Indians masterpiece bowler Irshad alias Shoaib Akhtar is to bowl the last over. Again, it's a lost shot by Mr. Anish for Shabia Warriors and winded up in a single, and score moves to 20 runs. It's a 4. Three more balls to go in the last over. It's a dot ball. Shabia Warriors got another 2 more deliveries of the second innings, last 2 more deliveries. And they need to score a score of 55 to win the match. And right now they are in the current score of 24 runs. It's a lofted shot by Mr. Sharif or Shabia Warriors, and again umpire call off is a no ball. And they completed 1 run in between the middle wicket. And 2 more runs added to the Shabia Warriors, and scoreboard moves to 26 runs. And another lofted shot by Mr. Anish for Shabia Warriors, and Firas is under there. Yeah, yes, he caught the catch and sealed it perfectly. Another wicket loss for the Shabia Warriors, Mr. Anish. 2019 Is going to be the last ball of the innings. And Shabia Warriors required 54 runs, and currently they are in the mark of 26.
And a lofted shot by Sharif, and it's a 6. By end of the match, Reliable YACC has won the match against Shabia Warriors as their first match on the FCC Mangalore 2019 Season 7. Zayed cricket ground, Noor Pataru players. Cricket Fest 2019. ಗ್ರೌಂಡಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಯಾರು ಇತಿಹಾಸ ಬರಿತಾರೆಂಬ ಫೋನ್ಸು ಗ್ರೌಂಡಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಯಾರು ಇತಿಹಾಸ ಬರಿತಾರೆಂಬ ಫೋನ್ಸು The next match is going to be between KFC Strikers and Sitara. ಪಂದಿದೆ ಎಂಸಿಸಿ ಗೇಮು ರೆಡಿ ಇದೆ 16 ಟೀಮು ಸೈದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ And after winning the toss, KFC Strikers are selected to field first. Congrats Reliable YACC for successfully completing the first round, and they won the first round of the match against Shabia Warriors. And the next match is going to be with KFC Strikers and Sitara. And KFC Strikers won the toss and they elected to field first. Okay, so small correction there. Sitara won the toss and they elected to bat first. ಹೇ ಒಡಿ ಬಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶುರು ಇಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿಂದು ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶುರು ಇಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿಂದು ಏ ಸಾರಥ್ಯ KH ಲತೀಫ್ ನಮ್ಮಯ ಈ ಮುತ್ತು ಅಬುದಾಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಇಂದು ಒಡಿಬಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶುರು ಇಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್
I request one of the player from KFC Strikers to be on the scoreboard, please. I request one non-player from KFC Strikers, please come to the mic point. Sitara opens the scoreboard and score goes to 1. And it's a lofty shot by Mr. Vishwa. And it's a huge 6. Yes. And the scoreboard moves to score 7 runs on board for Sitara. Hey, odi badi cricket pandyata One more single between the wickets. And the score for Sitara moves to score 8 runs on board. The next match score for the Paris Kitchen versus Reliable YACC. I call both the captains to be the mic point for the tossing ceremony. One more runs added to Sitara and score moves to 10 runs. 9 runs, sorry. I request Paris Kitchen and Reliable YACC captain to please report to the mic point for the tossing ceremony for the next match. After completion of the first over, Sidara they put a score on 9 on the board with no loss of wickets. ബോൾഡർ പേരെന്ത് സൈറ ബോൾഡർ പേരെന്ത് അറിയുന്ന ആളെ നിർത്തിക്കറ അടുത്തതാ കളി നമ്മള് അടുത്ത കളി ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കളി ഉറപ്പല്ലേ മാറില്ല അത് മാറും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കളിയില്ലേ അത് ദുബായ് ടീം ഇടാ രാവിലെ കളിക്കുന്നല്ലേ ഒരു കളി ഇടാൻ എങ്ങനെ കഴിയില്ല ഒരു കളിയും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല വരുമോ എനിക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ കളിയിടാ തളർന്നിട്ടല്ലായിരുന്നു എന്താ കഴിക്കാൻ 4 ഓവറല്ലേ I request all the players who is in the ground please back to the pavilion. I request your support to the committee. I request all the players please back to the pavilion. Committee Again, it's one more 6 from the Cleveland for Sitara. And they moved the score to 21 on board with no loss of wicket. Again, I request all the players, please be on the pavilion. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് MCCയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പവലിയനിലിരുന്ന് കളി വീക്ഷിക്കണമെന്ന് ദയവായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുക, പവലിയനിലിരുന്ന് കളി വീക്ഷിക്കുക, ആരും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കുക.
another single, and they put a score of 23 on board with no loss of wickets. Sitara. It's a miss. And here comes the completion of the second over, and Sitara put the scoreboard of 23 runs on board with no loss of wicket. Mangalore Cup Tourney Season 7 സ്വാഗത